Hey there, welcome to British Medical Language Center and welcome to English with Rocky Sir. আজকে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের জন্য সেই সুন্দর ক্লাসটি যে ক্লাসটার জন্য অনেক অপেক্ষা করছে, especially those who are going to take seat for IELTS. Let's say friends related words and phrases. এই ক্লাসটি আজকের ফ্রেজটা হচ্ছে এইটা, টান টানান, মানে এটা হচ্ছে কি পরে জানবো। তার আগে হচ্ছে ফ্রেজটা হচ্ছে এমন, to have a lot in common. To have a lot in common. What does it mean? Do you know? Nope. Well, let me tell you this thing for you. Well, it means to have similar interest. To have similar interest. Exactly. Let's say this sentence. My friends and I have a lot in common. কি বললাম? My friends and I have a lot in common. That's really great. আপনি আরো একটা বাক্য চাচ্ছেন? ওকে, আরো একটা বাক্য যদি আমি বলি তাহলে এই বাক্যটা What's this? Well, this is my father and I have a lot in common. That's really great. Okay guys, if you learned something from this video, please like, share, comment, and finally don't forget to hit the subscribe button and meet you in the real class. Bye.